स्टूडेंट्स, आज हम अमेरिकन कांग्रेशनल सिस्टम के अंदर और दोनों हाउसेस के अंदर जो लोअर हाउस है और जो अपर हाउस है यानी HOR और अमेरिकन सेनेट के अंदर मौजूद कम्युनिटी सिस्टम का मुताला करेंगे। दोनों हाउसेस के अंदर लेजिस्लेशन के लिए मुख्तलिफ कमेटीज़ जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव्स कमेटीज़ कहते हैं वो मौजूद होती हैं एक सिस्टम के तहत, और इन कमेटीज़ को हम दो तरह की कमेटीज़ में चेंज कर सकते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ और नॉन स्टैंडिंग कमेटीज़ की फॉर्मेशन में। कांग्रेशनल कमेटीज़ जो हैं उनके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की जो कमेटीज़ हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स हाउस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अमेरिकन सेनेट दोनों इन कमेटियों से अपना फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है वो कंप्लीट करते हैं। सो देयर आर मैनी कांग्रेशनल कमेटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, standing committees and select committees. Committee chairs are selected by whichever party is in the majority, and the minority party selects the ranking members to lead them. The committees and party conferences may have rules determining term limits for leadership and membership. Though waivers can be issued, while the Democrats and Republicans differ on the exact processes by which committee leadership and assignments are chosen. Most standing committees are selected by the respective party steering committees and ratified by the party conferences. The Ethics, House Administration, Rules and our select committees are chosen by the party leaders. Speaker in the majority and minority leader in the minority. Most committees are additionally subdivided into subcommittees, each with its own leadership, selected according to the full committee's rules. The modern House committees were brought into existence through the Legislative Reorganization Act of 1946. The bill reduced the number of House committees as well as restructured the committee's jurisdiction. अब हम कुछ कमेटीज़ के नाम को जांचेंगे कि मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर लेजिस्लेशन होती है, ये जो मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ हैं जिनके हवाले से लेजिस्लेशन जो है वो की जाती है, और वो कमेटियां जो हैं जो कि जिसे हम कायमा कमेटियां उर्दू में कहते हैं, और ये स्टैंडिंग कमेटीज़ मुख्तलिफ चैप्टर्स जो हैं उनके ऊपर जो है काम करती हैं। इसमें एग्रीकल्चर की जो कमेटी है उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर सब कमेटीज़ भी होती हैं। इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च, कमोडिटी एक्सचेंजेस, एनर्जी एंड क्रेडिट, कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट्री, जनरल फार्म कमोडिटीज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक एंड फॉरेन एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, ओवरसाइट एंड डिपार्टमेंट ऑपरेशंस। इसके अलावा कुछ अप्रोप्रिएशंस कमेटीज़ होती हैं जो कि उन तमाम चीज़ों को मिसलेनियस लेती हैं, और इसमें एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेटेड एजेंसीज, कॉमर्स, जस्टिस, साइंस एंड रिलेटेड एजेंसीज, डिफेंस, एनर्जी एंड वाटर डेवलपमेंट एंड रिलेटेड एजेंसीज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड जनरल गवर्नमेंट, होमलैंड सिक्योरिटी, इंटीरियर एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड एजेंसीज, लेबर पावर एंड ह्यूमन राइट्स, और उसके बाद ह्यूमन सर्विसेज, एजुकेशन एंड रिलेटेड एजेंसीज, और लेजिस्लेटिव ब्रांच, मिलिट्री कंस्ट्रक्शन, वेटरन्स अफेयर्स एंड रिलेटेड एजेंसीज, स्टेट फॉरेन ऑपरेशंस एंड रिलेटेड प्रोग्राम्स,
اور ٹرانسپورٹیشن، ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ایجنسیز سے متعلق کمیٹیز جو ہیں وہ باقاعدہ ان اپروپریشنز کمیٹیز کے اندر کام کرتی ہیں. آرمڈ سروسز کے حوالے سے بھی کئی کمیٹیز کام کرتی ہیں جس میں آپ ان ایشوز کو دیکھ سکتے ہیں: انٹیلیجنس، ایمرجنگ تھریٹس اینڈ کیپیبلٹیز، ملٹری پرسنل، ریڈینیس، سی پاور اینڈ پروجیکشن فورسز، اسٹریٹجک فورسز، ٹیکٹیکل ایئر اینڈ لینڈ فورسز. بجٹ، ایجوکیشن اور لیبر کے حوالے سے بھی کمیٹیز ہیں جس میں سول رائٹس اور ہیومن سروسز ہیں، ارلی چائلڈہڈ، ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، ہیلتھ، امپلائمنٹ، لیبر اینڈ پینشنز ہیں، ہائر ایجوکیشن، ورک فورس انویسٹمنٹ اور ورک فورس پروٹیکشنز ہیں. انرجی اینڈ کامرس کی بھی کمیٹیز ہیں جو کہ کمیونیکیشنز اور ٹیکنالوجی ہیں. یہ ہم وہ کمیٹیز بیان کر رہے ہیں جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. کنزیومر پروٹیکشن اینڈ کامرس، اس پر انرجی اور انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج، ہیلتھ اینڈ اوور سائٹ اینڈ انویسٹیگیشنز کی. اس کے بعد ایتھکس کے اوپر ہے جس میں انویسٹیگیشن ہے اور فائنینشیل سروسز ہیں، کنزیومر پروٹیکشن اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن، ہاؤسنگ، کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ انشورنس، انویسٹر پروٹیکشن، انٹرپرینورشپ اینڈ کیپٹل مارکیٹس، نیشنل سیکیورٹی، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹری پالیسی، اوور سائٹ انویسٹیگیشن. اس کے علاوہ فارن افیئر سے متعلق ہیں جس میں افریقہ، گلوبل ہیلتھ، گلوبل ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ایشیا، دا پیسیفک اینڈ نان پرولیفریشن، یورپ، یوریشیا، انرجی اینڈ انوائرمنٹ، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ، انٹرنیشنل ٹیررزم، اوور سائٹ اینڈ انویسٹیگیشنز، ویسٹرن ہیمیسفیئر، سویلین سیکیورٹی اینڈ ٹریڈ. اس کے علاوہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سے متعلق کمیٹیز موجود ہیں جن میں بارڈر سیکیورٹی اور فیسیلیٹیشن آپریشنز کے ایشوز ہیں، سائبر سیکیورٹی، انفراسٹرکچر پروٹیکشن، انوویشن، ایمرجنسی پریپیئرنیس، ریسپانس اینڈ ریکوری، انٹیلیجنس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم، اوور سائٹ مینجمنٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپورٹیشن اینڈ میریٹائم سیکیورٹی. اس کے بعد ہاؤس ایڈمنسٹریشن جس میں الیکشنز وغیرہ آتے ہیں، اور جوڈیشری کے اندر مختلف ایشوز ہیں جن کے اوپر کمیٹیز کام کرتی ہیں: اینٹی ٹرسٹ، کمرشل اینڈ ایڈمنسٹریٹو لا، کانسٹیٹیوشن، سول رائٹس اینڈ سول لبرٹیز، کورٹس، انٹلیکچوئل پراپرٹی اینڈ دا انٹرنیٹ، کرائم، ٹیررزم اینڈ ہوم لینڈ سیکیورٹی، امیگریشن اینڈ سٹیزنشپ، اور آگے نیچرل ریسورسز ہیں جن کے اوپر کمیٹی کام کرتی ہیں: انرجی اینڈ منرل ریسورسز، انڈیجینوس پیپلز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور نیشنل پارکس، فارسٹس، پبلک لینڈز، اوور سائٹ اینڈ انویسٹیگیشنز، واٹر، اوشنز اینڈ ورلڈ لائف. اوور سائٹ اور ریفارم کی ایشوز سے متعلق کمیٹیز ہیں جس میں سول رائٹس اور سول لبرٹیز آتی ہیں، اکنامک، کنزیومر پالیسی اور انوائرمنٹ، گورنمنٹ آپریشنز، نیشنل سیکیورٹی وغیرہ جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں. جہاں تک رولز کی بات ہے تو اس میں ایکسپیڈائٹڈ پروسیجرز، لیجسلیٹو اینڈ بجٹ پروسیس، رولز اینڈ دا آرگنائزیشن آف دی ہاؤس، اور سائنس، اسپیس اور ٹیکنالوجی سے متعلق ایشوز، انرجی، انوائرمنٹ، انویسٹیگیشنز اینڈ اوور سائٹ، ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی، اسپیس اینڈ ایروناٹکس. بزنس کے حوالے سے جس میں کانٹریکٹنگ اینڈ ورک فورس، اکنامک گروتھ، ٹیکس اینڈ کیپٹل ایکسیس، انوویشن اینڈ ورک فورس ڈیولپمنٹ، انویسٹیگیشنز، اوور سائٹ اینڈ ریگولیشنز، رورل ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر، ٹریڈ اینڈ انٹرپرینورشپ. اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن اینڈ انفراسٹرکچر سے متعلق ایشوز ہیں جس میں ایویشن، کوسٹ گارڈ اینڈ میری ٹائم، ٹرانسپورٹیشن، اکنامک ڈیولپمنٹ، پبلک بلڈنگز اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ، ہائی ویز اینڈ ٹرانزٹ، ریل روڈز، پائپ لائنز اینڈ ہیزارڈوس میٹیریل، واٹر ریسورسز اینڈ انوائرمنٹ. ویٹرن افیئرس کے اندر ڈس ایبلٹی اسسٹنس اینڈ میموریل افیئرس، اکنامک اپرچونٹی، ہیلتھ، اوور سائٹ اینڈ انویسٹیگیشنز، ٹیکنالوجی ماڈرنائزیشنز وغیرہ. ویوز اینڈ مینس کے حوالے سے جو ہیں جس میں ہیلتھ ہے، اوور سائٹ ہے، سلیکٹ ریونیو میئرز ہیں، سوشل سیکیورٹی، ٹریڈ، ورکر اینڈ فیملی سپورٹ وغیرہ.
जहाँ तक नॉन स्टैंडिंग कमेटीज़ का ताल्लुक है, उनमें कमेटीज़ 4 किस्म की होती हैं, जिनमें ये 4 किस्में जो हैं कमेटीज़ को, इनका जानना बहुत ज़रूरी है। और 3 टाइप्स की कमेटीज़ जो होती हैं वो इसके अलावा हैं। 4 जॉइंट कमेटीज़ भी होती हैं और स्टैंडिंग कमेटीज़ भी होती हैं और नॉन स्टैंडिंग कमेटीज़ भी होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्टैंडिंग, सेलेक्ट और स्पेशल एंड जॉइंट कमेटीज़ हैं, और पार्टी कमेटीज़ हैं, टास्क फोर्सेस हैं, कांग्रेशनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स भी इसके अलावा हैं। स्टैंडिंग कमेटी किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटीज़ आर परमानेंट लेजिस्लेटिव पैनल्स established by the United States House of Representatives and United States Senate rules. हम इसकी मिसाल यूँ दे सकते हैं। The appropriation committees recommend legislation to provide budget authority for federal agencies and programs. Standing committee और select committee में फ़र्क क्या होता है? Standing committees are permanent committees whose jurisdiction is identified in the House rules, and select committees are created by a resolution to conduct investigations or consider measures, usually on a specific topic, and are not renewed on a permanent basis. चारों तरह की कमेटियों में फ़र्क क्या होता है? पहले नंबर पर स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं और ये उन इश्यूज से डील करती हैं जो परमानेंट लेजिस्लेटिव कंसर्न हैं, उन इश्यूज के साथ ये डील करती हैं। और सेकंड पे कॉन्फ्रेंस कमेटीज़ हैं। फॉर अ बिल टू बिकम लॉ बोथ हाउसेस मस्ट अप्रूव आइडेंटिकल वर्शंस। तो कॉन्फ्रेंस कमेटी के अंदर अप्रूव होता है आइडेंटिकल वर्शंस, जो कि दोनों हाउसेस के अंदर लॉ बनाने के लिए है। और सिलेक्ट कमेटीज़ डील्स विद टेम्पररी इश्यूज एंड इन्वेस्टिगेशंस। जो आर्जी इश्यूज होते हैं और जो तफसील से मुतालिक चीज़ें हैं, उनके ऊपर सिलेक्ट कमेटीज़ काम करती हैं। और इसके बाद हैं जॉइंट कमेटीज़, जिनके अंदर मेंबर्स जो है उनकी तादाद भी ज़्यादा होती है, और बाज़ औक़ात हाउस के अंदर और दोनों हाउसेस के दरमियान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के अरकान बैठकर जॉइंट कमेटीज़ तश्कील करते हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी जो है या जो कंट्रोवर्शियल मामला है उसको हल किया जाता है। इनकी अहमियत क्यों है? स्टैंडिंग कमेटीज़ क्यों ज़्यादा अहम हैं? क्योंकि ये कंटिन्यू रखती हैं वन कांग्रेस टू द नेक्स्ट आर प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप बिकॉज दे कंसिडर एंड शेप द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्रपोज्ड लॉज। Select committees are temporarily formed for specific purposes, often to study a particular issue. इन कमेटियों को क्यों बनाया जाता है और क्यों इनको कॉल किया जाता है, तो ये चीज़ भी समझनी बहुत ज़रूरी है। स्टैंडिंग कमेटी एंड अदर कमेटीज़ आर कॉल्ड only to focus on subject matter. A permanent panel, they generally only deal with one subject matter. What is the usual role of select committees in the House and Senate? ये भी एक क्वेश्चन है जिसको देखना है। Because these committees are temporary and tend to investigate certain matters, जो select committees होती हैं, certain matters को investigate करने के लिए इनको बनाया जाता है। Standing committees जो हैं, ये जो बिल ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कानून बनने जा रही होती है दस्तावेज़, उसके साथ कैसे जो है वो उसके ऊपर फंक्शन करती हैं। द स्टैंडिंग कमेटीज प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन to write in their memoranda. It also allows parliamentarians to devote a significant amount of time to understand the nuances of bill and make suitable modifications. किस तरीके से कांग्रेसमैन जो हैं वो कमिटीज़ को असाइन करते हैं? Each party assigns by resolution its own members to committees, and each committee distributes its members among subcommittees. The Senate places limits on the number and types of panels any one senator may serve on and chair.
کیا سلیکٹ کمیٹی جو ہے یہ مستقل ہوتی ہے یا عارضی ہوتی ہے؟ سلیکٹ کمیٹی میں بی پرماننٹ اور ٹیمپریری، یہ عارضی بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی ہو سکتی ہے. سلیکٹ کمیٹیز میں ہیو سرٹن ریسٹرکشنز آن ممبر ٹینیور اور may include certain specified representatives, e.g. party leaders or certain standing committee chairs as ex officio members. اس کے علاوہ جو ہے کامن نان پروفٹ بورڈ کمیٹیز ہوتی ہیں جن میں فنڈ ریزنگ کمیٹی ہے. The primary duty of the non-profit organization is to serve the public. فائنانس کمیٹی جو ہے گورننس اینڈ نامینیٹنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، کمیونیکیشنز اینڈ پبلک ریلیشنز کمیٹیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آڈٹ کمیٹی ہوتی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز بل کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ The chairman of the standing committee or subcommittee to which a bill is referred decides which bills will be considered and which bills will not be received to take action. Most bills die in committee. The subcommittee and the full committee may hold a markup session in which amendments are offered to the bill. Subcommittee کیا ہوتی ہے؟ A subcommittee is a small group of people assigned to focus on a particular task or area, such as finance or personnel. A subcommittee generally makes recommendations to the management committee for decision. دونوں ہاؤسز میں کانگریس کے اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ کیوں تقسیم ہوتی ہیں اور کیوں بنتی ہیں؟ The houses of Congress are divided into standing committees because there are so many issues that need to be stored through. Each committee is devoted to a single issue. When they find a solution, it is brought to the entire house. جو کمیٹیز پرماننٹ نہیں ہوتی ہیں ان کو نان اسٹینڈنگ کمیٹیز کہتے ہیں. ان میں کلائمیٹ کرائسس سلیکٹ اور ایپیڈیمک کمیٹیز ہیں جیسے کورونا کرائسس سلیکٹ، ہیومن رائٹس، لینٹوس کمیشنز، انٹیلیجنس پرماننٹ سلیکٹ. جو انٹیلیجنس پرماننٹ سلیکٹ ہے اس میں کاؤنٹر ٹیررزم، کاؤنٹر انٹیلیجنس اینڈ کاؤنٹر پرولیفریشن، ڈیفense انٹیلیجنس اینڈ وار فائٹر سپورٹ، انٹیلیجنس ماڈرنائزیشن اینڈ ریڈینیس، اسٹریٹجک ٹیکنالوجیز اینڈ ایڈوانس ریسرچ اور ماڈرنائزیشن آف کانگریس بھی سلیکٹ کمیٹی کی صورت میں ہوتی. اب ہم کمیٹی کے کچھ ٹاسک کے بارے میں بات کریں گے اور جو ان کی فنکشنالٹی ہے اور جو ایشوز کے اوپر وہ کام کرتی ہیں ان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. Committees decide which bills and resolutions move forward to consideration by the House of Senate or House of Representatives as a whole. Committee chairs have enormous influence over this process. ہم مثال دے سکتے ہیں کہ ایجنگ کے اوپر جو کمیٹی ہے سینٹ کے اندر موجود وہ کیا کام کرتی ہے. The Senate Special Committee on Aging conducts a continuing study of issues related to older Americans such as health, income, lifestyle, and more. The committee reports its findings. جہاں تک ایگریکلچر، نیوٹریشن اور فارسٹری کمیٹی کا کام ہے تو the Senate Committee on Agriculture has legislative jurisdiction over agriculture, food, and nutrition. Appropriations کے حوالے سے The Senate Committee on Appropriations is responsible for legislation allocating federal funds prior to expenditure from the Treasury. Appropriations are generally limited to the levels set by the Senate. Armed Services کی جہاں تک بات ہے The Senate Committee on Armed Services has legislative jurisdiction over military and defense. بینکنگ، ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرس کے حوالے سے the Senate Committee on Banking, Housing, Urban Affairs not only has legislative jurisdiction on the topics listed in its name but also on a range of other. The Standing Committee on the Budget is responsible for drafting a concurrent resolution on the budget for congressional action on spending, revenue and debt limit legislation
The budget resolution is passed by the Senate committee. Commerce, Science and Transportation, the Senate committee on these issues has legislative jurisdiction on matters related to science and technology, oceans policy, transportation, communications and consumer affairs. Energy and Natural Resources, the Senate committee has legislative jurisdiction on matters related to energy resources and development, nuclear energy, Indian affairs and public lands. फाइनेंस से मुतल्लिक सेनेट कमेटी touch the issues and matters relating to taxation, debt, customs, foreign trade, health programs under the Social Security Act. Foreign relations के अंदर सेनेट कमेटी established in 1816 as one of the original 10 standing committees of the Senate. Health, Education and Labor and Pension, the Senate Committee, Health, Education, Labor and Pensions has jurisdiction over most of the agencies, institutes and programs of the Department of Health and Human Services. Homeland Security and Governmental Affairs, the Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs is the Senate Primary Oversight Committee with broad jurisdiction over government operations generally and the Department of Homeland Security. Indian Affairs has jurisdiction to study the unique problems of American Indian, Native Hawaiian, Alaska Native peoples and to propose legislation to alleviate poverty and their other problems. The question is, what means by Congressional Committee? It is a legislative sub-organization in the United States Congress that handles a specific duty rather than the general duties of Congress. Congress divides its legislative oversight and internal administrative tasks among approximately 200 committees and subcommittees. What does the Congressional Committees do? Senate Committee monitor ongoing governmental operations, identify issues suitable to legislative review, gather and evaluate information, and recommend courses of action to the Senate. During each 2-year Congress, thousands of bills and resolutions are referred to Senate committees. The question is about the benefits of Congressional Committee system. Committees help to organize the most important work of Congress, considering, shaping and passing laws to govern the nation. Less or more than 8,000 or so bills go to committee annually. Fewer than 10% of those bills make it out for considerations on the floor. How does a congressman get on a committee? Senators assigned to committees. How the senators do this? Each party assigns by resolution its own members to committee, and each committee distributes its members among subcommittees. The Senate places limits on the number and types of panels any one senator may serve on and chair. کمیٹی ہیئرنگ کا ورک کیسے کرتی ہے؟ مختلف قسم کی جو ہیئرنگ کرتی ہے اپنے کام کے حوالے سے متعلقہ ڈپارٹمنٹس اور ایسوسیشنز اور انسٹیٹیوشنز کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو بلا کر ان سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں اور ان سے انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہیں. A hearing is a meeting or a session of a Senate. Each committee receives many bill referrals over the course of a Congress, far more than the panel is capable of pursuing in any detail. The committee's chair has the chief agenda setting authority for the committee. In essence, the chair identifies the bills or issues on which the committee will try to formally act through hearings and or markup. The first formal committee action on a bill or issue might be a hearing.
which provides a forum at which committee members and the public can hear about the strengths and weaknesses of a proposal from selected parties, like key executive branch agencies, relevant industries and groups representing interested citizens. Hearings are also a way to spotlight legislation to colleagues, the public and the press. At the hearing, invited witnesses provide short oral remarks to the assembled committee, but each witness also submits a longer written version of his or her feedback on the bill. After witnesses' oral statements, members of the committee take turns asking questions of the witnesses. While these hearings provide the formal public setting at which feedback is solicited on the policy proposal, committee members and staff engage in additional assessments of the approach through informal briefings and other mechanisms. Also note that a hearing is not required from a procedural standpoint for a bill to receive further action from the committee. A committee markup is the key formal step a committee ultimately takes for the bill to advance to the floor. Normally, the committee chair chooses the proposal that will be placed before the committee for markup, a referred bill or a new draft text. At this meeting, which is typically open to the public, members of the committee consider possible changes to the proposal by offering and voting on amendments to it, including possibly a complete substitute for its text. A markup concludes when the committee agrees by majority vote to report the bill to the chamber. Committees rarely hold a markup unless the proposal in question is expected to receive majority support on that vote. The committee may vote to report a referred bill with recommended changes that reflect any amendments adopted during the markup. As an alternative to a referred bill, it may instead report out an original or clean bill that was basically written in the markup process itself from a draft proposal. Most House and Senate committees also establish subcommittees, subpanels of the full committee, where members are further focused on specific elements of the policy area. The extent to which subcommittees play a formal role in policy making, for example by holding hearings or marking up legislation prior to full committee consideration, varies by chamber and by committee tradition and practice. Whatever role a full committee allows its subcommittees to play, subcommittees cannot report legislation to the chamber. Only full committees may do so. This was about legislative process and the consideration of the committees on the bill of the documents.